Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti-yoga Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavani Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 8, description of the character of Bharat Maharaj, text 8, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. So this is again prose and very long, so we don't have it as a verse for chanting. I could try to read it, so we hear at least the original text. Tasya hava ena kunaka uchair etasmin krita nijabhimanasyahar ahastat porshana palana lalana prina nanu dhyanenatma niyamaha sahayama purusha paricharya daya ekaikasha katipayanaha ganena viyujyamana kila sarva evodavasan. This is their text. So, translation. Gradually, Maharaja Bharata became very affectionate toward the deer. И така, постепенно, Бхарат Махарадж започва много да се превързва към еленчето. He began to raise it and maintain it by giving it grass. Той започна да го, така да се го повдига и да го храни, като му даваше трева. He was always careful to protect it from the attacks of tigers and other animals. Той винаги беше много внимателен да го защитава от атаките на тигри и други животни. When it itched, he petted it, and in this way he always tried to keep it in a comfortable condition. Когато имаше сърбежи, той го погалваше и винаги се опитваше да го поддържа в приятни ситуации. He sometimes kissed it out of love. Понякога той го целуваше от любов. Being attached to raising the deer, Maharaj Bharata forgot the rules and regulations for the advancement of spiritual life, and he gradually forgot to worship the Supreme Personality of Godhead. Привързан да се грижи за еленчето, Махарадж Бхарат забрави правилата и предписанията за напредък в духовния живот и постепенно забрави обожанието или изостави обожанието на върховната божествена личност. After a few days, he forgot everything about his spiritual advancement. След няколко дена той забрави абсолютно всичко за напредъка в духовния живот. Purport. From this we can understand how we have to be very cautious in executing our spiritual duties by observing the rules and regulations and regularly chanting the Hare Krishna Maha Mantra. От тук можем да разберем колко внимателни трябва да сме много внимателни да изпълняваме нашите духовни задължения, да следваме правилата и предписанията и регулярно да възпяваме Харе Кришна Махамантра. If we neglect doing this, we will eventually fall down.
Ако пренебрегнем да извършваме това, с течение на времето ще паднем. We must rise early in the morning, bathe, attend Mangal Arati, worship the deities, chant the Hare Krishna Maha Mantra, study the Vedic literatures, and follow all the rules prescribed by the acharyas and the spiritual master. Трябва да ставаме рано сутринта, да се къпем, да присъстваме на Мангала Арати, да обожаваме божествата, да възпяваме Харе Кришна мантра, да изучаваме ведическата литература и да следваме всички правила, описани дадени от ачариите и духовния учител. If we deviate from this process, we may fall down, even though we may be very highly advanced. Ако ние се отклоним от този процес, ние може да паднем. Дори и да сме много духовно напреднали. As stated in Bhagavad Gita 18.5. Както и казва Бхагавад Гита 18.5. Yagyadana tapakarma natyajyam karyam evatat yagyo danam tapaschaiva pavanani manishinam. Acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up but should be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great soul. И така, дейности като жертвоприношение, благотворителност и отречение никога не трябва да се изоставят, а винаги трябва да бъдат изпълнявани. Всъщност, жертвоприношението, благотворителността и отреченията прочистват дори великите души. Even if one is in the renounced order, he should never give up the regulative principles. Дори ако човек е на стъпалото на отречението, не трябва да изостава регулиращите принципи. He should worship the deity and give his time and life to the service of Krishna. Той трябва да обожава божествата и да отдава времето си и живота си на служене на Кришна. He should also continue following the rules and regulations of austerity and penance. Той също така трябва да продължава да следва правилата и предписанията на отречението и покаянието. These things cannot be given up. Тези неща не могат да се изоставят. One should not think oneself very advanced simply because one has accepted the sannyas order. Човек не трябва да мисли себе си за много напреднал, просто понеже е приел степента саньяс. The activities of Bharat Maharaj should be carefully studied for one's spiritual advancement. Дейностите на Махарадж Бхарат трябва много внимателно да се изучават за целите на духовния напредък. So, not so easy, it seems. Нещата изглеждат много лесни. Sometimes we say it's very easy. Понякога казваме, че процесът е лесно. Just chant Hare Krishna and your life will be sublime. Повтаряй Харе Кришна и животът ти ще бъде блажен. And so somebody may have said, well, I've chanted now for 20, 30, 40, 50 years. My life is still not sublime. Някой може да каже, аз вече 20, 30, 40, 50 години възпявам, но живота ми не е блажен. What has happened? Какво се случи? Or better, what has not happened? Или какво не се случи? Yes. So one has to be very careful because the whole process is, we say sometimes it's scientific, right? Човек трябва да е много внимателен, както понякога казваме, че целият процес е научен. Това е научен процес. It's not just a faith. Не е просто такава вяра. Just believe in Prabhupada. Like Jesus. I believe in Prabhupada. That's it. I'm saved. I go to heaven. Както вярвам в Прабхупад, както вярвам в Исус,
нищо не отиде в рая. It's a philosophy. You just have to believe in Jesus and you will be saved. Има такава философия. Вярвам си в Исус и съм спасен. So we don't know whether this is actually a fact. Ние обаче не сме сигурни в това дали това е истина. But from this description, probably it's very doubtful that this will work. От описанието тук, което имаме, това подлага тази философия на голямо съмнение. And this whole purport, Prabhupada never mentions, we just have to believe, just have faith in Krishna or in the spiritual master and the acharyas, and then everything is okay. В това пояснение Шрила Прабхупада никъде не казва, че просто като имаш вяра и в ачариите и всичко ще е наред. He speaks about rules and regulations, which is not exactly what we like to hear. Той говори за правила и предписания. Това е нещо, което ние не обичаме да слушаме. Nobody likes rules and regulations, actually. Всъщност никой не харесва правилата и предписанията. If we are honest, right, we have to admit, честни, the last thing I like is rules and regulations. Последното нещо, което на мен ми харесва, това са правилата и предписанията. I just want to do what I like to do. Аз искам да правя това, което ми харесва. And especially if it feels good, do it. И особено ако се чувстваш от това добре, просто прави го. That's not a new philosophy. Е така нова философия. Probably the oldest philosophy in the universe. Това е, може би, най-старата философия в цялата Вселена. If something you like, if it feels good, why not do it? What's the problem? Ако нещо ти харесва и се чувстваш добре от него, какъв е проблемът? Защо не го правиш? Well, in a civilized society, the only limit is your freedom. My freedom goes as far as your freedom goes. I'll explain. It should be obvious. В така нареченото цивилизовано общество аз имам свобода до степента, в която не нарушавам твоята свобода. Right? I mean, I may like just to pull your hair because I like it. It doesn't mean I should do because you don't like it. So if there's a clash of what I like, what do you like, then one has to come to some kind of agreement. Аз мога да искам да те фана, да те издърпам за косата, но на теб това може да не ти харесва и затова това, което на мен ми харесва и това, което на теб ти харесва, ние трябва да стигнем до някакъв компромисен вариант, споразумение. I like to pull your hair, you like to pull my ear. So I don't like that, you don't like that, okay. I don't pull, you don't pull. So we have some rule. Аз искам да те дърпна за косата, ти искаш да ми издърпаш ухото, и обаче аз не искам да ми дърпаш косата, ти не искаш да ти дърпам косата, аз не искам да ми дърпаш ухото и добре стигаме до някакво споразумение. Well, that's among civilized human beings. Това е сред цивилизованите човешки същества. But if I am stronger than you, then I don't care whether you don't like that I pull your hair. I'll pull your hair. You cannot pull my ear. I'll give you a punch. So might makes right. И аз, ако съм много силен обаче и така мога да те издърпам за косата, ти може да се опитваш да ми дърпаш ухото, но аз ще ти ударя един шамар и силата дава правото. So anyway, in society, when human beings live together, generally they establish some rules of living together. Some boundaries. В обществото, където хората живеят, те установяват определени правила за живеене. So, therefore, in society, generally, we obey certain rules. You don't steal, you don't kill somebody, like civilized life.
not like animals. Animals kill and steal whenever they can, generally, not except for cows. But everybody else has the tendency to just, cats, they will just go and whatever is there, birds, mouse, they will eat. И в обществото на хората има такива закони, като не убивай, не лъжи и така нататък. В животинското общество не кради. В животинското общество тези закони не съществуват. Освен при кравите, другите живи същества, те отиват, както котките можем да видим, ядат мишки и други насекоми. But anyway, the point is that generally, yes, if possible to avoid rules, we avoid them. Just whatever is absolutely necessary will be okay. For civilized living together, we'll accept some rules, but besides that, I can do whatever I want. Основни правила за живеене в човешкото общество ние ги следваме, но гледаме минимум да следваме това, което е дадено, и отвъд тези минимални правила искаме да правим това, което на нас ни харесва. Just like drinking, for example. Като, например, пиенето. There's practically no society that prohibits to drink alcohol. Както, примерно, на практика няма общество, което да забранява пиенето на алкохол. There was a time, it's called the prohibition, like in America. They tried to prohibit it because actually everybody knows it's not good, but we like it. So I don't like the rule that I cannot drink, so I want to drink. И имало такъв момент на сухия режим, защото всички знаят, че алкохол е вреден и се опитали да го забранят. Or smoking dope, marijuana or hashish or whatever. For many years it was not allowed. In India it's no problem. That's where it's coming from. The hippies went to India, brought back the dope. So in Western society, not allowed. Now, yes, it's all relative. Now we allow because so many people like it, and it's like drinking is not worse. So why, when we allow drinking, why not allow smoking? So you can have. It's no problem. Както много хора обичат да пушат. И на много места в Индия това не е забранено, марихуана и така нататък, и други хашиш, но на западния свят на повечето места беше забранено. Но те казват, той алкохол е вреден, защо не го забраните, пък трябва да се забранява марихуаната, и сега в западния свят започват малко по малко и това да го правят, да се разрешава. So therefore these rules and regulations on the material platform, they change over time, depending on time and circumstances. Правилата и предписанията на материална платформа, те се променят в зависимост от времето и обстоятелствата. But if we talk about spiritual life, like in this case here, there are certain rules and regulations that are universal. Но ако говорим за духовен живот, има правила и предписания, които са универсални или в смисъл за навсякъде. Especially this example given by Bharat Maharaj, the whole topic is material attachment. Цялата тема, свързана с Бхарат Махарадж, е свързана с материалните привързаности. Just in this verse, now he has saved the deer, that's the story until here. Now he becomes more and more affectionate. He develops more and more attachment. Спасява ленчето, сега започва да се превързва все повече и повече, започва да развива все по-голяма и по-голяма привързаност и чувства. So we can see each sentence is one more step. First of all, as we know, the deer was in danger, no problem, he's compassionate, saves it. Very good. Виждаме как това е такъв прогресивен процес.
Първата стъпка е била, той имал изпитал състрадание и спасил еленчето. Now he begins to raise it and gives it grass to maintain it. No problem. Сега започва да го изправя и да му дава храна, за да го поддържа. С това също няма проблем. Then he protects it from wild animals which would eat it normally, tigers and others. След това го предпазва от диви животни, които в противен случай биха го изяли. No problem. Very good. И с това нямаме проблеми. Това е добро, нещо добро. Well, then when it feels he pets it, that's even embrace the cow, no problem. И той го прегръщал и го чешал, както да прегръщаш кравата, това не е голям проблем. Now the next step is this. Now you go beyond the line. Сега вече обаче той прекрачва границата и отива отвъд. You may wonder, how is this possible? Yes, he sometimes kissed it out of love. Той понякога може да се чуди. You laugh. Може да се чудите, но той понякога го целува от любов. It's not at all unusual. Many people do this with their pets. Това не е така нещо, което рядко се среща. Много хора го правят със своите домашни любимци. I will not contaminate the screen by showing these pictures, but you can look at them if you want to. Very easy to find. Няма да замърсявам тук екрана с такива снимки, но вие може да потърсите и да ги намерите. And some are really disgusting. Някои от тях са наистина отвратителни. Because it's not just kiss, right? Basically it's almost a French kiss. В повечето случаи са такива приятелски. At least from the point of the animal, because animals like to, lick. And, the person will be there just in ecstasy, having licked the face and the lips and everything. Yes. Защото от гледна точка на животното, то ближи. И има хора с цялата им глава, лице, облизано от животното. So Bharat Maharaj did that. И Бхарат Махарадж правил това. At least it was not a dog. It was a deer. Deer is a little more, I guess, pure, Поне той не било куче. В неговия случай не било куче. Било еленче, което се предполага, че е малко по-чисто. They're vegetarian, so the tongue would be more clean than a dog's tongue, after eating a bone in a dead animal or whatever. Езика на еленчето се предполага, че е по-чисто от езика на кучето, което допреди малко е дъвкало кокъл или някакво друго мъртво животно. Well, even cows would be pure, if we go to this extreme, which we probably don't. But with a small calf may happen. But still, what's the problem? The problem is the attachment he is developing in his heart. Какъв е проблемът? Проблемът е привързаността, която той развива в сърцето. So what is the result? Now we hear. First of all, he begins to forget the rules and regulations for advancement. Какъв е резултата? Първото, което е, той е забравил правилата и предписанията за напредък в духовния живот. Then he forgets to worship the Lord. След това забравил да обожава Бога. And we may think, this will not happen to me. I can have a little dog and kiss it sometimes, but I still will do the deity worship. Ние може да си кажем, на мен това няма да ми се случи. Ще си взема малко кученци, ще си го целувам от време на време и ще продължа да обожавам Бога. Now, I am very doubtful whether this is a good idea. Съмнявам се, че това е добра идея. Right? Having a dog in your house, contaminating everything, and you do deity worship. Да, си държиш куче. Very incompatible. My point of view. Куче в къщи и в същото време да обожаваш божествата. От моя гледна точка тези неща са несъвместими. Generally, our rules are, if somebody has a small child and
has to take care of the child, and which means you become contaminated. That's the nature of small children, they will, whatever they do. So you're not supposed to then just go and worship the deity. Yeah, you have to take bath, you have to change cloth. So. Ние знаем, когато има малко дете и природата на малкото дете е, че то е постоянно замърсено. И ти ако се грижиш за него, не можеш да обожаваш божествата. Трябва да се изкъпеш и да се облечеш с чисти дрехи. So after a few days, not a long time, he forgot everything about spiritual life. След няколко дена той забравя абсолютно всичко за духовния живот. And again, you should remember, not a long time ago, before the deer appeared, he was in Bhava. Yeah, tears were coming from his eyes. His heart was compared to a lake where his mind was immersed in love of God. Не забравяйте, преди няколко дена имаше описание как от очите му се сипиха безкрайно много сълзи. Умът беше като чисто езеро, в което любовта към Бога е била така насочена. So therefore one has to be very careful. Anytime something can appear. In this case it's just a deer, and we may think this is crazy, impossible. That wouldn't happen to me. И ние трябва да сме много внимателни. И всеки един момент може нещо да дойде. И ние си мислим, едно ленче е дошло. На мен това няма как да ми се случи. Right? I think everybody here, at least I would say, maybe a deer is there and it may be in danger, I can save it, but I will not do what is described here for sure. Всеки един от нас си мисли, поне аз. Мога да го видя ленчето, мога да го спаса, но със сигурност няма ми случи това, което се случва тук. Which may imply that I'm thinking, I'm more advanced than Maharaj for sure. This will not happen to me, Което означава, че аз мога да си мисля, аз съм по-напреднал от Бхарат Махарадж, защото на мен това няма как да ми се случи. Well, this may not be the right conclusion. Това може би не е правилното заключение. It's all relative. For Maharaj Bharat it was a deer, for somebody else it's a little dog, for somebody else it's this, and generally for us it's something. May not be a deer, but something. Whatever appears sometimes, how, for whatever circumstance, we become attached and forget everything about spiritual life. В нещата са относителни. За Бхарат Махарадж може да е било ленче, за някой друг може да е куче, а за другите може да е нещо друго. Без значение какви са обстоятелствата, нещо може да се появи и ние забравяме за духовния живот. Generally, it's a princess that appears or a prince who appears, and that's it. В повечето случаи се появява някаква принцеса или някакъв принц и това е. It doesn't even depend on age nowadays. You may be 90 years old. If there's a beautiful princess, go for it. If she says yes, no problem for me. В днешно време възрастта не е ограничение. Може да съм 90 години, ако тя е млада и каже да, просто тръгвай. Ти си. Yeah, it's happening right now. Yeah. Quite a few cases of people over 90 who get involved with some, definitely younger, maybe not 20. Well, there's one guy, we mentioned him already. He is 80, 83 I think. And the girl friend so far is 29, pregnant. So, that's like the deer. Няколко случаи имаме хора 80-90 годишни, които са по-млади, не 20, но има един, който е 83 и неговата приятелка 29 бременна. So, it just depends what it is, but the principle is what is described here, and therefore this is such an important part
lesson to learn. Без значение каква е привързаността, но това е много важен момент, важна част, която ние трябва да научим. Alright, so any comments or questions? Коментари или Commentari, yeah, commentari. It will go on. The story has not ended yet. Продължава историята, това не е край. Yeah. We will later have descriptions how he's thinking, you know, like a crazy person. После ще има описание как той е мислил, просто обезумял. Yes, I have a question. How is possible for a few days to forget everything for the spiritual life? Because for us this is unbelievable. Yeah, that's what I'm saying. We cannot believe it. How this was never happened to me. That's what we conclude. Well, I mean, that's the description. Let's see. I mean, the words which, well, I will not say, let's see the Sanskrit. Katipayena, only a few, which is relative. I mean, maybe longer for us, but that's also relative. I mean, what does it mean? Whether it's a few days or a few weeks or a few months? That depends on each person, maybe different, but if one goes in this direction, it's just a question of time then to fall. That's the point. Въпросът ми е свързан с това как е възможно за няколко дена просто да забравя абсолютно всичко. Махарадж каза, това зависи от всеки индивидуално, дали за няколко дена или няколко седмици или няколко месеца. Това е относително на основния момент направен тук и че просто въпрос на време, нали, да човек да забрави всичко за духовния живот. Like here then Prabhupada says in the purport, if we neglect all this, eventually will we fall down, which means it may take more time, less time, that depends on each person. But practically, therefore, you know, we can talk about why it's called scientific. Eventually, it's practically sure you will fall down. Както Шрила Прабхупада казва такова в пояснението, с течение на времето. Ако се избяга от регулиращи принципи, това зависи индивидуално, за някои по-дълго време, за други по-малко, но с течение на времето със сигурност това ще е причина за падение. It's like matter. Matter degrades over time. The time factor. It's unavoidable. Sometimes some things goes quicker and some take longer. Както материята, тя с течение на времето се разпада. Някои неща издържат по-дълго, а други по-бързо се разпадат. Even fruit, right? You have some fruits. Well, in this temperature, it only might 1 or 2 or 3 days, and they're already going bad. Like especially strawberries, very delicate fruits like this. An apple will last maybe for a week, 2 weeks, no problem. Както примерно с плодовете. Някои от плодовете, като ягодите, те за няколко дена и се развалят. А други, като ябълките, издържат седмици, няма без проблем. Like, well, this tamarind, right? I've never seen this before. Sweet tamarind is in a kind of shell. It comes from the tree. Yes. It's not conservatives or whatever. And it will last for years, actually. They say on the package until 25, which means at least for 2-3 years. And you can see, I mean, this is the best kind of, better than plastic or whatever we have to conserve something. You know, we can take out the air, shrink wrap it, or whatever you can do. But this is within a shell which is like less than, I don't know, 1/5 of a millimeter. Very
hard in one sense and completely hermetic. So inside is a soft, kind of like date kind of fruit, and it will not go bad for years within that shell. And as I said, any other type of fruit, it will, after a few days, by the influence of time, it will just rot. I mean, eventually this will also rot, probably, but it will take a much longer time. Както с този тамарин. Yeah, very interesting fruit. I've never seen this. Много интересен плод. Така е направил Кришна, така Like a big направил, peanut, you know. като голям фъстък. И така го е направил Кришна, че има малка обвивка, перфектна, Yeah. която е по-малка от половин милиметър, но такава пластична и здрава, че съдържанието вътре на плода го държи, гаранцията му е до няколко години, 2-3 години може да издържи. Ние се опитваме по някакъв начин с пластмаса и с други да опаковаме нещата, но не можем да ги направим така съвършено. So sometimes somebody may have a kind of protective armor, you know, against Maya, and it will not so easy to make fall down. But if one neglects the process, then it's just a question of time, whether even maybe a year or 2 years or 10 years, but after some time, then if you don't continue advance, then you will fall down. И някой може да има така протестиращ щит. Но ако не следва правилата и предписанията, може да отнеме година, 2, 10, да сигурно ще падне. At the end, one should not think oneself very advanced simply because now I have to do this or taken sannyas or whatever. One should see by the example of Bharat Maharaj. Yes, you may be very advanced, but depending on what happens, the circumstances, it will just make you fall down. Както накрая Шрила Прабхупада казва, че без значение човек не трябва да мисли себе си за много напреднал. Понеже приел саньяс или някакви други такива служения, ако дори да е много напреднал, ако забрави за правилата и предписанията, с течение на време ще падне. So, therefore, the influence of time is degrading unless one actively pushes against it by maintenance, in one sense. You try to, even then, eventually, but that's. Ако човек не напредва, той със сигурност ще падне. Затова влиянието на времето е такова разрушаващо. I mean, examples only go to a certain point. Like spiritual life also, you have to maintain and push forward, not just being on the same spot, otherwise it will go gradually down. В духовния живот по същия начин. Човек трябва да поддържа и не само, той трябва да напредва. Ако не го направи това, той постепенно може да падне. Now in the material world, of course, even though you try to maintain to your best ability, eventually it will be destroyed. На материалната форма, дори най-доброто човек да дава от себе си, за да поддържа, с течение на времето ще бъде разрушено. Now in spiritual life, that's the difference. As Krishna says in Bhagavad Gita, that there is it doesn't become less, or even the natural is destroyed, but temporarily, this will be the story of Bharat Maharaj also, temporarily one may fall down, but it's not lost. От духовна гледна точка обаче нещата са по-различни. Както ще бъде описано тук в историята на Бхарат Махарадж, и Кришна също описва в Бхагавад Гита, че няма загуба, няма намаляване или загуба. Но за известно време това, както ще стане ясно тук от описанието, ще изглежда загубено. So he will become a deer, but then even as a deer, he remembered what had happened, and he's very careful.
И той пада и се ражда като елен. Но въпреки това, той си спомня за това и след това става много внимателен. And when he becomes Jada Bharat, especially then, be more careful. Don't talk to anybody, don't associate with anybody. Just, so he learned a lesson, we can say. И когато станал Джад Бхарат, следващото раждане, тогава вече наистина си научил урока. Не общувал с никой, не слушал от никой, просто си научил урока. So yes, it's true, nothing will be lost, really, but because we're not like Bharat Maharaj, we'll probably, if we become an animal, we will not remember our past life. Very doubtful. I think. Probably very doubtful. И понеже ние не сме на платформата на Бхарат Махарадж, ако ние станем животни, аз поне мисля, че много голямо съмнение, че ще си спомняме предишния живот. Yeah, therefore one should be very cautious and don't take a risk that, doesn't matter, I can become an animal and just like Bharat Maharaj. Човек трябва да е много внимателен, да не си казва голяма работа и аз ще стана животно, както Бхарат Махарадж. И после ще се продължи. Presentation, and you say that we can fall down very easily. In short, Prabhupada say, if you don't chant mantra, if you don't study my books, if you don't make manga, you fall down. Yeah, that's right. He said, in the purport, that's what he explains. There's a process for spiritual advancement. So it's like, one of the best comparison I think of is always treatment of a disease by a doctor. Да, това, което Шрила Прабхупада споменава в пояснението и един пример, който аз винаги харесвам, това е отиваш на доктор и той ти предписва лечение. Well, of course it means we have first of all, we understand and we realize that we need treatment. Първото, което трябва да реализираме и да сме разбрали, че имаме нужда от лечение. So then if there is treatment, like with any disease, if you follow the advice given by the doctor, the treatment plan, diet, exercise, avoiding certain things and taking medicine, then cure is practically guaranteed. И доктора ни казва, избягваме определени неща, правим други и на практика, като следваме наставленията на доктора, болестта със сигурност почти 100% ще се излекуваме. And why is it practically guaranteed? Because of experience. Защо е гарантирано? Защото получаваме опит или... Yeah, because there have been so many cases who had the same disease, and in the past, and by this kind of treatment, by this kind of medicine, this kind of diet and exercise, they have been cured. Защо всъщност е гарантирано? Защото има опит. Имало е хора, които са били болни от подобни болести и с подобен вид лечение болестта му се оздравява. Now there may be, that's a material situation, so there may always be some exception. That's also true. Even despite of the best treatment, somebody may die. Това е материален такъв пример и от материална гледна точка понякога има изключения. Дори най-доброто лечение, въпреки най-доброто лечение, понякога човек може да умре. But according to the last so many, even maybe 100 years, we had thousands and thousands of cases, and we applied this treatment, and 90+% were cured. So that means it works. Но
имаме такова практика, че повечето болести, над 90% от случаите, когато следват предписанието на доктора, те се излекуват. So spiritual life is very much similar in the sense that there's this treatment given by, and it's long, I mean, very old. It's not some new invention. Actually, it's given by the Lord Himself. So it's even thousands, you can say millions of years old, has applied in so many cases, and there has been successful treatment. Духовният живот е много подобен. Той е даден от самия Бог преди хиляди, милиони години и толкова много хора са се възползвали, като са практикували и са оздравяли по този начин. So, and then to the degree that you don't follow, like let's say the medicine is too bitter and you may do the diet and the exercise, but medicine you don't take. I mean, some result will be there, some improvement may be, but cure will be very, very slow, if at all, or may not happen because you need to take the medicine. И да кажем, че за степента, която следваш процеса, примерно избягваш някои неща, но има някои лекарства, които са ти горчиви и не искаш да ги приемаш. И тогава вече под съмнение ще бъде до каква степен ти ще се излекуваш. Or you may take the medicine, but you don't follow the advice of not eating something which actually is very harmful. So that means, yes, the medicine will act, but then it's like you dry the wood to make fire, but then you put water on top. So it's very difficult to make the fire in that way. И обратната ситуация, може да си взимаш лекарството, но не избягваш определени неща, които не трябва да се едат. Това е подобен пример. Опитваш се да запалиш огън, но слагаш вода отгоре и трудно по този начин можеш да запалиш огън. Yeah, so sometimes it also is, of course, that's the, how you say, the limitation of the material atmosphere, that people will advertise some medicine, like if you have some stomach problems because of wrong eating, you take this pill, symptoms will go away, you feel good, you can eat anything. That's the propaganda. You don't have to stop eating the bad things. You can continue. I will give you this medicine and everything will be okay, which is not true. Както има така материална пропаганда, можеш да ядеш всичко, каквото поискаш, когато пожелаеш. Просто вземи това хапче и няма да имаш никакви проблеми. А това, което всъщност това не е истина. Just recently now, actually, there's a drug, I think it was for something else, but they found out, or they think, if you take it, you can lose weight very quickly, just by taking the pill. You can continue eating whatever you want, 10 pizzas a day. You take just this pill and you will drop 10 kilos in 1 week. Съвсем наскоро откриха такива хапчета. Взимаш го хапчето и ослабваш много бързо. Можеш да ядеш 10 пици на ден, но за една седмица ослабваш с 10 кг. And of course, then suddenly so many side effects were discovered. So, you know. Но съвсем наскоро откриха толкова много странични ефекти от това хапче. So there's no point, it's not possible to cheat, really. So in spiritual life it's the same. Oh, I don't have to do this, I'll do this and maybe it's okay. You can try, but it will not work. Не можеш да измамиш. В духовния живот да избегнеш да правиш това или онова. Това няма как да работи. Anyway, you can take any of these things. Oh, I don't like to do that. I don't like to get up. I don't like to bathe. It's too cold, you know. And I don't like to do this. I do this and this, but I don't like to do this. So then it will not really, the result, don't expect to have the result. Може да вземеш всяко едно от тези неща, които ги пише,
Някой може да му харесва да става рано, друг пък може да става рано, пък да не иска да се къпе, защото е много студено. Каквото и да от тези неща да избегнеш, да не правиш, можеш да го направиш, но няма да имаш добър резултат. Conditions have to be right in order to produce something. That's another example, like to grow vegetable or whatever fruit. The conditions have to be right, otherwise either it will be very small or without any taste, or too big but only water, or something which is it's just not right. Условията за растеж, както примерно през зеленчуците, трябва да са подходящи. Иначе в противен случай или ще са много малки нещата, които се произвеждат, или няма много добре озрели, или твърде големи и така нататък, но няма да са точно това, което е необходимо за правилното развитие на растението. Yeah, to get the best result, you need a certain amount of water, a certain amount of light, certain amount of the temperature has to be right? Otherwise it will not happen. It's like pineapple. I mean, just another thing I saw yesterday. Amazing. Pineapple obviously needs warm temperature to grow. You cannot grow a pineapple. I don't think so. What to speak in Germany or Sweden or somewhere, just put a pineapple tree and it will grow. No. It's too cold. Растението за да се развива има нужда от подходяща температура, подходяща светлина, подходяща влага в почвата и така нататък. Например, с ананаса. Ananas, genau, das ist ein deutscher Wort, ein German word. Ананас. Не можеш да вземеш едно дърво и да си го засадиш такова отвънка. Той има нужда от подходяща температура. Какво да говорим, ако трябва да го засадиш в Германия или в Швеция? Or England, for that matter. Или пък в Англия. Because in the 17th century, 1600 something, it had become a fashion to grow pineapple in Great Britain. Било така мода на 70-те години, предишния век, да си засяваш ананас в двора, в Великобритания. Because this was a status symbol of very wealthy people. Това бил такъв признак за много богати хора. So they would construct a special type of greenhouse with heating system and this and that and people attending it. I mean, inverting lots of money just to grow one. And if there was one pineapple, woo, you became the king of the whole, high society. Те стояли оранжери с отоплителни системи и ако това дърво даде един плод ананас, ти си считан за царя на цялото общество. Then what would they do? Because actually they produced an ananas, finally, maybe one time, they got a pineapple. Okay, now what? И успяли да произведат един ананас. И сега какво? You will not eat it, obviously. Obviously not. Разбира се, няма да го изядеш, защото само един си произвел. They will send it to a friend, another high lord or something, as a gift. И това, което правили, те го изпращали на приятел, някой лорд, или който да е като подарък. And they would put it on display on some table in the entrance hall until it rotted. Just as an object of admiration. Anybody who came, wow, a pineapple, И те го държали на масата или на някакво друго видно място на практика, докато се развали. Защо? Докато не изгние. Защо? Защото като влизали хора и като виждали и казали ананас. So this is of course artificial,
But to grow something like that, there have to be the right conditions. So for spiritual life, it's the same. To grow spiritual realization and what to speak of love of God, the conditions have to be right. Това е такъв материален пример, но от духовна гледна точка, за да има растеж, трябва да има подходящи условия. Because even then, if we take this example, okay, artificially you provided these conditions, but it's not like you can just grow pineapples in England, because no, it's so the conditions have to be right. You can't do this artificially in some other way, cheat. I'll grow spiritual life anywhere in this way or that way. It will maybe one, but it then will rot anyway. So it's not the process. И по същия начин, в Англия не можеш да си сееш навсякъде ананаси, просто трябва да има подходящи условия. Можеш да го засееш, но то ще изгние. Трябва да има подходящи условия. So for developing spiritual life, certain temperature, certain amount of light, good earth, and all these things, and then the bhakti-lata will grow. Otherwise will not grow. За целите на израстването на духовния живот, бхакти-лата трябва да има подходяща температура, подходяща влажност и тогава то ще израства. В противен случай няма. So that's actually the example given by the Lord himself. Chaitanya Mahaprabhu compares it to a creeper. Това е пример даден от самия Бог Чайтаня Махапрабху, който сравнява това с растение. Which not only that you have to do this, then careful with the weeds, of course. You can't have both growing at the same time, because the weeds are they're more powerful, they will choke the plant. Не само трябва да има подходящи условия, светлина и топлина, но също трябва да се внимава и с плевелите. Те са такива много силни и по-бързо израстват. And you have to protect, because there are other entities who want to eat it. И също трябва да го пазиш, защото има други живи същества, които искат да го Especially if изядат. it's a very delicate, nice young plant. Oh, there's so many bugs and snails and this and that, and rabbits may come. Everybody wants to eat. И особено ако е такова финно, нежно растение, идват такива различни насекоми, също зайци и други животни и искат да го изядат. And even if it grows bigger, there are also bigger animals, so you have to put a fence, otherwise the elephant comes and just smashes it. Дори да е голямо растение, такова високо, също трябва да се направи ограда, защото иначе идва слона и го с една стъпка и го смазва. So it's a very similar thing, One has to be very careful, because otherwise some little discrepancy, then things may be spoiled. Човек трябва да е много внимателен, защото в противен случай малко отклонение и всичко се разваля. Or at least you don't get the desired result. You may get some shriveled plant, some kind of dwarf type of, or the, apple, instead of being, it's like a small, sour apple. It's not what we want. Или дори да не се загуби всичко, не получаваш желания резултат. Както примерно растението е някакво такова джудже, малко недоразвито, или ябълка, която вместо да е голяма хубава, някаква мъничка такава кисела, на практика безполезна. So you can imagine, go on with these examples. It's very clear. There's a certain process to get a certain result. If you just change something, you get a different result. Maybe it looks even similar from the outside, but there's no taste. Има определен процес, с който можеш да получиш определен резултат. Ако тръгнеш да си ги променяш нещата по някакъв начин, външно може да изглежда същото, но няма да има същия вкус. Fruits is such a good example. If you have a year, there's not enough sunshine, just a lot of rain, it will not taste good.
because the process is like that. The sun has to do something inside with the fructose, and so it becomes sweet. If there's rainy days only, and just a little sunshine, okay, it grows, but then tasteless. It's just a water fruit. С плодовете примерът е много подходящ. Да кажем, че има години, в които няма достатъчна светлина, вали много дъжд. Растението израства и добре се развива, но понеже му липсва това необходимите условия и в плода не е вкусен. So in the spiritual life, it's actually very similar. We don't do certain things, we may do other things, okay, it looks like it's growing, but it's tasteless. И в духовния живот е по същия начин. Определени неща извършваме, а други не ги извършваме. И в противен случай може да изглежда, че нещата се развиват, но растат, но са безвкусни. Palena parichiyate is the nyaya conclusion. Nyaya means logic. It's a very simple, it's all sutras. So phalena in Bengali means fruit. Има такъв израз, палена. Палена означава плод. So parichiyate means you judge something. If it's good or bad, how do you judge? Well, by the fruit. Is it tasty? Is it useless? What is it? Sour? Bitter? Паричиете означава правиш заключение в зависимост от плода. И гледаш какъв е плода. Вкусен ли? Или кисел ли? И от това правиш заключение за процеса. You may advertise, this is first class, just see how it looks. But let's see. The proof is, how does it taste? Like in India, typically, they now do with vegetables, in order to sell them, inject or something they do so they look greener. The greener it looks, it apparently is better quality. Както в Индия, по вкуса можеш да съдиш. Както в Индия сега са започнали да инжектират някакви хормони или не знам съставки в зеленчуците, за да изглеждат по-зелени, защото колко по-зелен, за тях изглежда толкова по-добре. So obviously it's cheating. Със сигурност това е измама. So the Ministry of Agriculture, they sometimes go around and check, whether these merchants do this, and then they get fined, of course. И Министерството на зеленчукопроизводството, те минават и оглеждат дали търговците правят това и ги глобяват. Or in the stores also, some apples, they look like perfect, like painted, no blemish, nothing, completely everything, even polished with some wax, so they really look fantastic. But then you bite in it and it's like no taste at all, plastic apple. So palena parichiyate, you may say, oh, this is the best, looks very good, but then what's finally the result? It's no. И в магазините понякога продават такива ябълки, които са като бойдисани и даже полирани. Отхапваш я, обаче няма вкус. И човек може да прави реклама, о, това е нещо много хубаво, това е нещо много хубаво. Но ако няма вкус, тогава по това човек може да отсъди. So be careful when you see these types of apples. Better are those that have some little something, but they are reddish and maybe even some bird has come or some worm has gone. If the worm has gone inside, these are the best. They know which they will never go to a plastic type of apple. И човек трябва да е много внимателен да се взима такива плодове, които не такива лъскави, дето изглеждат много от външна страна много красиви, но отвътре няма никакъв вкус. Даже обратното, понякога може да има такъв плод, който външно не изглежда много добре,
някаква птичка го е накълвала или някакъв червей е влезнал в ябълката. Ако червей е влезнал в ябълката, значи тази ябълка е сладка, става за нещо. А пък ако беше такава пластмасова, червей никога нямаше да влезне вътре. Yeah. Okay. Anything else? Нещо друго? Stop here. Yeah. Oops. Въпросът ми е, принципно можем да предположим, че ако Махарадж Парата и имаше до него някакви други предано отдадени, които щяха да му подскажат нещо или духовен учител, той щеше да види грешка. Но много често ние се оставаме насами с това, което действаме и какъв е начина, когато си сам, да видиш грешка, да не правиш такива грешки. Има ли такъв начин? In the example of Bharat Maharaj, he was alone. And if there was more devotees close by, maybe they will be help to him and protect him. And just like we are also sometimes alone. And what can we make it in such a way that we can be protected? Difficult. Trudno. Yeah, that's sometimes the explanation when people ask, why, how could this happen? Well, there's other explanations of some curse or whatever, but one basic explanation is that he was alone, no sangha. Как това изобщо е възможно да се е случило и да, повечето пъти обяснението е, че защото е нямало общуване, нямало е санга. So we should try not to be alone. Трябва да се опитаме да... It's our choice. I would like to be alone, so then you are alone. Трябва да се опитаме да сме в такава ситуация, в която да не сме сами. Винаги това е в наш избор. Ние решаваме дали да сме сами или да не сме. I mean, really, most cases it's not like you are forced completely by circumstances that you have to be alone. В повечето случаи не е така, че човек е принуден да бъде сам. Maybe if they put you into jail, you are alone by force. Може би човек е в затвора, но това са редки такива случаи в затвора и тогава е принуден да е самичък. Generally, we can make some arrangements, so we can be at least nearby other devotees and associate at least from time to time, maybe not every day. Може, в повечето случаи е възможно за нас да направим някакъв такъв аранжимент, в който да живеем по-близко до пренадаените и дори ако не можем да сме с тях постоянно, поне колкото се може по-често да имаме общуване. I mean, there's a whole topic one can get into. Then you can talk about virtual sangha, which we do nowadays, especially since the COVID. Everything is virtual because you cannot associate directly. It's almost like prohibited by law at the time. Това е така голяма тема. Сега също започна тази виртуалната санга, която особено след случаите с COVID, когато беше забранено да се събират пренадаените, тази виртуална санга, тя вече е доста популярна. I mean, if you remember, it's only a few years ago, but it was quite extreme. Even the temple, nobody could go, and if you go, they had to go with a certain, and then you had some circles on the floor where people can stand with so many meters apart, and so generally everything was online. At least we had online, so we were not completely separated, everybody just alone for practically 2 years. И това съвсем наскоро премина, но ако се спомняте, в много от храмовете имаше много условия да ходиш, може да не ти позволява да отидеш, дори да отидеш, има много такива правила, трябва да си в този кръг, найди си колко метра от другия
и така нататък, но поне имаше много такива онлайн програми, за да хората да не са сами. But that's a possibility. I mean, I know some persons who, yes, by the circumstance, whatever, live alone. But even then, they get up early and they attend Mangalartik Mayapur TV, for example, which is a little earlier than our time. They are more, so. Аз познавам личност, която по някакъв начин е принудена да живее сам. Но въпреки това става рано и присъства на Мангаларити в Майяпур ТВ, което е няколко часа по-рано. But more than Krishna, other temples, they directly transmit their programs, so people who are not living near the temple, they cannot go for whatever reason, so they can be there online and participate, even chanting and it's better than nothing. И други храмове, Кришна Баларам Мандир също и други храмове, те излъчват техните програми на живо в интернет и ако човек не може да присъства там, той може поне да гледа излъчването. Това е по-добре, отколкото нищо. Yeah, I mean, we had to do this in Vrindavan even. When the COVID started, we were stuck in Vrindavan for 5 months and the temple was closed. You couldn't go to the temple. You couldn't even go on the street in the very extreme lockdown, what they called it. If they were catching you on the street, get into trouble with the police. So then, go online and have darshan of the deities, opening of the curtains, everything. Well, at least it was transmitted and you could be there. In Vrindavan, go to the temple in Vrindavan online. What to do? И ние бяхме хванати в такъв капан за 5 месеца в Вриндавана. Не можеш забранено да ходиш в храма. Даже беше забранено и по улиците, ако те хванаха полицаите по улиците, щеше да има проблем. Но поне, въпреки че бяхме в Вриндавана, можехме да видим божествата по излъчването, което беше онлайн. Actually, I had both simultaneously, Mayapur, because it was at the same time, in Indian time. So on one hand, well, the first one was Nrsingadev before anything else opened, so that was good. And then, and then you had Radha Madhava, Krishna Balaram, let's see who first were opening the curtain. Аз, понеже бях в Индия и ги имах и двете, и Майяпур ТВ и също и Кришна Баларам. И първо беше Нрсимхадев, това е самичък, но после, когато, и аз викам, чакай сега ще видим кой първо ще отворят, Рада Мадхава или Кришна Баларам. So, somehow or other, one has to connect this way or that way. По някакъв начин човек трябва да се свържи. To be completely alone, cut off, is very dangerous. Но напълно самичък да е откъснат. Това е точната дума, това е много опасно. As Srila Prabhupada points out, the human being is a social animal. Както Шрила Прабхупада казва, че човешкото същество е социално животно. So if you don't associate with devotees, you will associate with non-devotees. Ако не общуваш с преданодайните, ще си бъдеш принуден да общуваш с непреданодайните. And if there's nobody, like in this case, well then you associate with the deer. Ако пък няма други хора, тогава, както в този случай, ще си общуваш с еленчето. As we mentioned, again, Bridget Bardot, she doesn't like human beings anymore. Many disappointments, so therefore now cats. So then you associate with cats for the rest of your life. Yeah, 30 or somehow. Instead of 30 cows, you have 30 cats. Както бяхме в случая с Бриджит Бардо, тя не харесваше хората много и накрая, до края на живота си, тя общуваше с котки, 30 котки, вместо 30 крави, 30 котки. Or dogs, or whatever you like. But some sangha we want. It's very rare,
Then you become an impersonalist. Some sitting in some cave in the Himalaya, but then you, in your mind, it's just natural. И трябва да има някой. Дори човек да е самичък, ще се намери нещо, но ако дори да отиде в някаква пещера и да се опитва, той тогава става имперсоналист, но в ума му се въртят други неща. Okay, that's it. Бхагавад-гита 10.10 във връзка с какво казва Кришна: аз давам разум, когато човек ми послужи, а Шрила Прабхупада в коментара поясняваше, когато човек не му стига разум, нали, той го води Кришна от сърце. Това нещо задължително във връзка с санга или примерно по какъв начин да получиш тези наставления от сърцето? Или само в санга можеш да ги получиш с Кришна или от Кришна? In Bhagavad Gita 10.10 is described that Krishna is giving in the heart if somebody lacking knowledge how to attain him, but what is как беше точно? В смисъл, тези наставления от Кришна може да получиш само намирайки се в санга или по някакъв начин, когато си се оказал сам, също можеш и по какъв начин? Isn't it that sometimes in the heart we also can receive the message from Krishna? Is this possible only when we are with other devotees, or maybe alone? When we are alone, also can receive the. You can, yeah. You have to be a little advanced, I think. Можеш да ги получиш, но по принцип човек трябва да е малко по-напреднал, аз така мисля. Yeah, it's possible, of course. По принцип е възможно. But is he speaking to you? За себе си ли говориш? Or is it your mind? Или за ума ти? That's the question. People hear voices, eh? Хората чуят песни гласове. Some even say, Krishna told me to do this or that. Някой даже казва, че Кришна ми каза да направя това и онова. No, how do we know? Do I know? I don't know. Maybe. Откъде да разберем дали е наистина така? Може и да е така, може и да не е така. Аз не мога да е така. Generally we think it's probably questionable. В повечето случаи ние поставяме това под съмнение. Because normally, if that happens, you don't tell. В повечето случаи, дори това да стане, ти няма да кажеш на другите. You don't advertise, oh, last night Krishna told me to do this or that. Няма да го... да си правиш такава реклама. О, с нощи Кришна ми каза това и онова. So, but definitely it's possible. Със That's what he сигурност says. Възможно. And it may come, what does it mean? It doesn't mean you have to hear a voice speaking, right? Но това може да дойде, но не означава, че си чул някакъв глас. Knowledge can come, even inspiration is something that comes from some other source. That's why it's called inspiration. Може да дойде под формата на вдъхновение. Вдъхновение означава, че има някаква друга причина. Those who have some inspiration, in the mention always is Mozart, who suddenly whole symphony comes into his head. He even says, it's not me. It's not coming from me for sure. It's coming from somewhere outside. But of course, they don't know where it's coming from. Or we may even say, yes, it's a gift of God. People say that if they have some understanding, right? Примерно Моцарт, той казва, че вдъхновението идва от Бога или от някакъв друг източник, без да разбира точно как това се е случило. So some realization, suddenly you may understand something. Just, your mind becomes clear, you see things clearly. That means Krishna is giving you some knowledge. И някога с чисто получаваш чисто разбиране,
за определено нещо и го реализираш и това означава, че Кришна ти е дал някакво знание. Super soul is there and can act in many ways. Свръхдушата е там и тя може да действа по различни начини. Intuition is another thing. Интуицията е друга дума. Psychologists will probably find some other explanation, but we know it's coming from the super soul. Психолозите може би ще намерят друго обяснение, но ние знаем, че това идва от свръхдушата. Even instinct in animals, it's not just happening, it's coming from some source. Дори инстинктите при животните, ние знаем, че не се случват и така от само себе си, а има причина за това. How does a newborn, whatever, mammal, know that immediately they have to go and suck, some milk to survive? They're not told. The mother doesn't tell the calf or the baby, come, there you have to go, No, they know where to go. И новороденото животно или теленце, то кой му казва да стане и да отиде никой не го учи да стане и да отиде да се учи. То знае къде да отиде. So this knowledge can be given either, yes, even direct speaking is possible, but generally also in other ways. Знанието може да идва по принцип чрез изговаряне, но и по друг начин също. So you hear voices? No. Чуваш ли го се? Well, some people do it. Има хора, които го правят. Generally it's not Krishna's voices, so they become disturbed. I'm hearing voices, people telling me things. Повечето хора чуват такива гласовете на Кришна, някакви други, които ги притесняват. Well, sometimes it's the devil telling. Понякога дявола им казва. Then the exorcist comes, the exorcist have to drive out the voice that is telling the person to shoot somebody. Как се казах, аз не забравих. It's definitely not the super soul. Които отиват и се опитват да помогнат с нещо, което сигурно не идва от свръхдушата. So, I think I tried to stop an hour ago, but I can stop now. Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gauravani ki jai.